Very good evening, friends. We have been revising many grammar topics and solving questions on them in our previous classes. Today's class, we are going to have a look into nominalization. பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்மால் மோட்டிவேஷன் வீடியோ பார்த்துட்டு நம்ம கிளாஸை பார்க்கலாம். So as I told, today's class, we will be having a look into nominalization. So part 1 questions, the first 14 questions should be answered mandatorily. After 14, the first 14 questions should be answered mandatorily. Adula, the question 3 to 6, we do not have any options for that. For synonyms and antonyms kind of questions, we are not given any choices. We have to compulsorily answer those questions itself. Whereas after the sixth question, 7 to 14, we will be provided options. You can choose among them. ஸோ அந்த 7 to 14ல கேட்கப்படுற கொஷின் வந்து எதுலேருந்து வேணாலும் இருக்கலாம். கிராமர் கண்டென்ட்ல ஹோமோஃபோன்ஸாக இருக்கலாம், ப்ரிஃபிக்ஸ், சஃபிக்ஸ், அனகிராம், ஷார்ட் அண்ட் ஃபார்ம், அப்ரிவியேஷன், ஆக்ரனிம்ஸ், preposition, prepositional verbs, prepositional phrases. We have been looking into every grammar portion in each of the class, right? So same way we are going to look into nominalization. If at all a question is asked from this topic, how are we going to answer it? Okay. So based on it, we will first have a look into what it is, then we'll solve questions on pertaining to it. Okay. So when it comes to formal English, it uses more of nouns rather than verbs. Formal English. பேர் சொல்ல வந்து அதிகமாக உபயோகிக்கிறது. செயல் சொல் வினை சொல்லுக்கு பதிலாக we are using more of nouns when it comes to formal communication. In English, we use more nouns than verbs. For example, we say admiration. We mostly prefer when it comes to formal communication noun rather than verb. I told it in the first sentence. So admiration rather than admire. Admirationங்கிற வார்த்தை noun, admireங்கிற வார்த்தை verb rather than admire. Development rather than develop. உபயோகிக்க மாட்டோமா மேம் admire, development உபயோகிப்போம். But when it comes to formal communication in English, we prefer noun form rather than verb form. So இந்த nominalization இந்த இடத்துல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்? Changing the verb form into a noun form is called as nominalization. Changing a verb or other form, other word into a noun. I'm sorry.
How we told, we are using admiration, development, the TIONENT இந்த வேர்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கும், நவுன் ஃபார்மா இருக்கிறது. ஸோ அட்மைரேஷன், டெவலப்மெண்ட், ரீப்ரொடக்ஷன், ரீப்ரொடியூஸுங்கிற வார்த்தை ரீப்ரொடக்ஷன்னு நவுன் ஃபார்ம்ல உபயோகிக்கிறோம். ஒரு வினை சொல்லோ இல்லாட்டி வேற ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை வந்து நவுனாக பேர் சொல்லா மாத்துறத அதை நாமினலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So let us see it with an example, as in a sentence. Organisms reproduce. So these kind of sentence we always come across in biology, right? Organisms reproduce. Every human, every organism that is on this earth reproduce. Then only the new form of life comes into existence. Right? Organisms reproduce. This is a major characteristic of a life. It's a sentence. So how do we change this word reproduce into a noun form? இங்க வந்து இது verb இருக்கு. இதை வந்து நம்ம நவுனா மாத்தணும் அப்படின்னா எப்படி சொல்லியிருந்திருப்போம்? The given sentence can be written in this form by transforming the given verb into a noun format. Reproduction is a major characteristic of life. We'll see one more example where we are changing a verb form into a noun form. When you overlook his mistake, don't encourage him to commit the same mistake. இந்த சென்டென்ஸை எப்படி சொல்லலாம்? வேற நவுன் ஃபார்மா சொல்லணும்னா இதே சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி சொல்லியிருந்திருப்போம்? When you overlook his mistake, it gives him அவன் பண்ற தப்ப வந்து நீ பெருசா எடுத்துக்கல அப்படின்னா அதுவே வந்து உனக்கு ஒரு ஒரு இவன் பண்றது சரிதாங்கிற ஒரு எண்ணம் அவனுக்குள்ளேயே வந்துடும். It's a sort of an encouragement we are giving to him, right? So the verb form is encourage. So I've already told the answer. So verb word is encourage. Noun form of the given word is what? What is the noun form of the given verb? When you overlook his mistake, it gives him dash to repeat it.
இந்த சென்டென்ஸை வந்து நவுன் ஃபார்மாக இந்த வார்த்தையை உபயோகிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா என்ன வார்த்தையை உபயோகிச்சிருப்போம்? For the word encourage. That is why I've written it in brackets. Could anyone give a try? Like how we wrote the word reproduction for the verb form of the word reproduce. What would be the word for the noun form of the verb encourage? நீ அவன் பண்ற தப்ப வந்து பெருசா எடுத்துக்கலைன்னா அதுவே அவனை ஒரு ஊக்குவிக்கிறதா இருக்கும் மறுபடியும் அதே தப்ப செய்யறதுக்கு. ஊக்குவிக்கிறது தான் encourage அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? What will be the noun form of the word as for this verb encourage? Encouragement. Okay. So in exam, how the questions will be asked? Choose the correct nominalization forms. 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். Nominalization form na we need to choose the correct noun form for the given word. Resolve is the word. Options are solve, B option is solution, resolves. Is it resolves or resolution? Solveக்கு solution வந்திருக்கும். So resolveக்கு என்ன வார்த்தை வந்திருக்கும் noun formல? I have given you a hint word. So the second word is absurd. Absurdness, or is it sturdy? Sturdiness,
ஒரு பொருத்தம் இல்லாம இருக்கிறது. அதான் அப்சர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல. ஒரு ஆபத்தமானது, பொருத்தம் இல்லாம இருக்கிறது. All these words mean same in Tamil for the word absurd. So what would be its nominalization form? Absurdity, absurdness, sturdy, sturdiness. Okay, you think over it. I will write some more questions, then I'll discuss answers all together. Do you have the, this question is in form of a sentence. Do you have the dash to, அதாவது prove, நிரூபிக்கிறது. அதை வந்து noun formல எப்படி உபயோகிப்போம்? Prove. Do you have the dash of his mistake? அவனுடைய தப்புக்கு உங்ககிட்ட ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கா? இங்கே ப்ரூவ்ங்கிறது நிரூபிக்க முடியுமா? நிரூபிக்கிறதுங்கிறது ஒரு verb form ஆயிடும். உன்கிட்ட ஆதாரமா ஏதாச்சும் இருக்கா? Do you have the dash of his mistake? For the word prove, options given are proved, proving, or is it proofly, or is it just the word proof? I'll give you 1 more minute time. Please try to answer the question. So answer for the first question is resolution.
Any guess for the second question? Please give a try. This absurdity. Do you have the proof? Here the word proof is a verb. Proof, ஆதாரம். ஆதாரம் இருக்கா, நிரூபிக்க முடியுமாங்கிறது இந்த சென்டென்ஸா பார்க்கணும். இதுவே வந்து நவுன் ஃபார்மா இருக்கணும்னா we will use the word proof, right? Okay. Let me give one more question. There is a few word is sell, விற்கிறது. இதை வந்து நவுன் ஃபார்மா நம்ம என்ன வார்த்தை உபயோகிப்போம்? There is a dash of cheap two BHK house in my locality. நான் இருக்கிற குடியிருப்பு பகுதியில் ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு பெட்ரூம் உள்ள வீடு வந்து விற்பனைக்கு இருக்கு. There is a dash of 2 BHK house in my locality. Sell is the verb form of the word. What is the noun form of the word for the sell? Is it sale or seal? Sold, soldங்கிறது விற்கப்பட்டது, past tense of the verb sell, இல்லையா? So will you choose this option or is it some other option? Sale. There is a sale of 2 BHK house in my locality. For holy, holiness, we tell it in noun form. For the word accustomed, we tell as the answer custom in noun form. Use it in noun form. Furious, fury is in its noun form. Like this, we have many verbs, and these verbs are used in the noun form when it comes to formal English. Okay, verb in its other form
that is in noun form is called as nominalization. So it is one of the questions in our question number 7 to 14 in 1 marker question. If at all is asked for 1 mark, you can definitely give a try. For this, we need to practice lot of questions. நிறைய questions practice பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்மளால இதை answer பண்ண முடியும். So any doubts to anyone in today's session? We will revise quickly. Nominalization. Formal English use more nouns than verbs. செயல் சொல்பலா பெயர் சொல்ல வந்து formal communication, English communication உபயோகிக்கிறோம். For example, I told in the beginning, admiration rather than admire, development rather than development, encouragement instead of the word encourage. Any doubts to anyone, you can ask me in chat box or unmute and tell me your doubts. Okay, then I will end my session over here. We will meet in the next class. Thank you so much, all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.